neno tu msamaha. Neno msamaha ni rahisi kulisema, lakini ni ngumu sana kwa wengi wetu. Asa mwenye alikukosea alifanya hivyo kimakusudi ili akuumize moyo. Si kwamba mimi nawahukumu, bali tu ninawaelewa, hasa uchungu unaotokana na hilo. Wengi wamebeba sana katika nyoyo zao kwa kukosa kusamehe. Nasema nataka tuimbe pamoja ukiwa tu umeketi. Sema tu umesamehe. Haleluya. Nimesamehe. 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 Hospitalini wengi wamelazwa pale kwa kukosa kusamehe. Wengi wamefungwa jela, wengine wajitia kitanzi kwa kukosa kusamehe. Ndoa za wengi zavunjika, watu wanauana kwa kukosa kusamehe. Hata vikundi vya huduma kanisani leo hii kuna mfurugano kwa kukosa kusamehe. Hawaelewa, hawatangamani kwa kukosa kusamehe. Nataka tuimbe pamoja, nimesamehe. 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 Nataka uimbe pamoja nami useme umesamehe. Nimesamehe. 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 Ni neno lenye nguvu. Nimesamehe. Litakufungua. Nimesamehe. Upate baraka zako. Yesu mwenyewe alitupenda tukiwa bado sisi wenye dhambi, akatusamehe. Iweje leo hii atusamehani? Mioyo imebaki kuwa bengi la makosa. Yatusaidiaje? Iweje leo hii atusamehani? Mioyo imebaki kuwa bengi la makosa. Yatusaidiaje? Tume pamoja usema tumesamehe. Nimesamehe. Nipe mkono hivi kwa tumekaa. Hallelujah. There is power in forgiveness. Hallelujah. Wasamehe wote. Nimesamehe. 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 Mpendwa, wacha nikwambie, ukijua siri ya kusamehe utakaa maisha mazuri sana. You forgive for yourself. Au samehe kwa sababu ya yule ambaye amekukosea mpendwa. Hallelujah. Nipe mkono hivi. Nimesamehe. Nimesamehe.
So this day, I wish to greet you all in Jesus' name. How are you? Can you just wave to me? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. So I will invite you to go all the way to 2 Kings. 2 Kings chapter 6, verse 1 to 17. That's where we are picking our message for the day. So now that you have opened your Bibles, I want us to take a moment and pray, and then we get on. Let's pray together. Heavenly Father, in the name of Jesus, I thank you for this time that we can hear your word. Yes, we are in the new normal, whereby things are done differently compared to the past. But we want to thank you that the old normal will be blended with the new, and soon we are going to have something very smart. Because before the new normal, we never used to have online and live streaming of our messages and services. But now with the new normal, this has come in. I know, Lord, sometimes when we fix ourselves to things that are not real, you push us to corners and you do what you want to do. So Lord, we are saying, let your will be done. Now as I share your word, speak, Lord, because we are listening. In Jesus' name we pray, and we all say, amen and amen. So this day I'm saying we are now dealing with restoration of the serving church to spiritual side. Actually, our interest is on the spiritual side. And my theme of the day is, it is time for the restoration of the serving church to spiritual side. And I am going to roll up 5 good points when that time comes. But for now, I wish to do my curtain raising of this message this morning. As I say, I know and I'm persuaded beyond doubt that there are some of us who have already been misled because of the many waves in the churches. The church has been pulled out from the spiritual endeavor to doing some fleshly endeavors that are misleading and also level. But this time, I want to tell you, I am excited about the sight. Sight is about seeing. When I'm talking about the spiritual side, I'm talking about the eye. I'm talking about the retina and the convergence of, the iris, making the eyes bring the image to the presence. And I want just in my hook to say that I thank God. One time I was doing the philosophy of sight. I mentioned this in this service, and I'll never, be tired of repeating it again and again. That many of us don't know that the eye has no power to see. The eye does not see in the complexity of seeing what it is. Unajua, kuona ni ile hali sasa. Mimi nikiangalia hivi, naweza kuona ndugu yangu ambaye ni Elder Mutia. I can see him. Now, seeing is that object coming to existence in the senses of the human mind. And that's why this morning I want to say this. As I'm standing here, I want to tell you that the eye has no, that power to see everything. The eye sees according to the way the light has been released. Unajua, saa hii kukiwa ngiza hapa na kukose nuru, hatutaona kitu. Wangapi wanakubaliana na Reverend Muoki? Hey, kuna watu hawaamini. I'm telling you, the eye sees because of the presence of the light. That's why when darkness comes, the eye will never see. And I want to introduce you to this message of eyesighting. As I say this, watu wengi wamejaribu kufanya mambo bila Yesu, na kwa sababu hawajui Yesu ndiye nuru ya nchi ya kiroho na maisha yetu ya kila namna, wanaingia kwa giza. Anybody who doesn't know Lord Jesus in truth is in darkness, na haoni, ni kipofu. Na kuna vipofu nyingi hata katika makanisa. Oh, I'm sorry to say that kuna vipofu ambazo ni wachungaji, kuna vipofu ambao ni wazee wa kanisa, kuna vipofu ambao ni waimbaji wa kwaya, kuna vipofu hata artist. I tell you, if Jesus is not bringing that light for you to see, you are in darkness. And that's why I want to say I'm thanking God for the man of God, Solomon, who said in Proverbs 15 verse 3, the eye of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good.
So as much as we have the eye, God has his own eye. But I know the eye of God is superior. Macho ya Mungu yanaona zaidi kuliko macho yetu. Na mama mmoja akawa anaomba akiimagine ile macho ya Mungu. And this lady has always been a great revelation and a vision pusher for me, because that lady alikuwa ni mama mzee, I'm told. Ni uko Kilungu. By the way, kwa kina Esther huko juu mlimani. This mama was praying to God. Na mambo yalikuwa yameharibika sana. And this mama was praying in French. And she was saying, Daiwe tune wauleidho yaku yana yangalia mwaki. You know, she was saying, God's eye is as big as that one of the train. You know, she made it is big. The size. But I tell you, it is not of the size of the train. I think it must be bigger than that. But I think the lady was coming closer to the idea. And this is what I'm saying. God's eye is superior. And as we were moving on in John chapter 3, the man of God, if you remember very well, the last Sunday's message ended with Gehazi, and that's where we are today. But I said there are many people that lived with God, Jesus, na hawakujua mambo mengi ambayo angejua because they were in darkness. Like Peter, he betrayed Jesus. Judas, you know, he went on even selling Jesus. We had Gehazi, who actually after things were released to go, he followed. But the Spirit of God followed him. But I have this John chapter 3, where we have a teacher of the law, Nicodemus. Nicodemus here is, being addressed by Jesus about the spiritual side. And he's being taught by Jesus, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. And then that is verse 6, chapter 3, verse 6. Verse 8, Jesus says, the wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. And if you remember very well, we said, when one is pleasing to God, when one has become victorious, God will take that white stone and write its name. Na ni yeye atajua ile jina atakuwa ameandikiwa. Now, I'm picking it from there. And I'm saying the man of God, Nicodemus, is now telling Jesus, I want to get to that level. And that is the level I want the church of God to move to. Haya makanisa sasa yamekuwa yanatenda mambo hata asasi ya kikanisa. We need to move from there and get to the spirit of the song of the artist of the day. That tuambie Mungu, Mungu tusamehe. Mungu nisamehe. Bandilisha maisha yangu. I want to do it differently in the name of Jesus. And now, this is where now the issue is. When the church is restored to spiritual sight, this is where, number one, in my points, members will see needs at will. Members will see needs of our church, needs of their homes, needs of their lives, at will, without being led by anybody. And I want to get to my text. In our text, verse 1 and 2, that is in 2 Kings chapter 6, verse 1 and 2, we see the man of God being approached by the members. And they are telling him, let me just read that. And the sons of the prophet said to Elisha, see now, the place where we dwell with you is too small for us. Please let us go to the Jordan and let every man take a beam from there and let us make there a place where we may dwell. So it was not the man of God, Elisha, who is bringing the need, but it is the members. Our members were the prophet team. Wakamwambia hapa kwetu tunaona ni padogo. Just allow us to go to the mountain. We want to go to the mountain and bring some poles and build a bigger place. They were getting sensitized to the need. They were getting sensitized to what the Lord needs for them. And we are seeing that issue of, learning and seeing the need at will. It made them stand with the need. It made them be united in purpose.
It made them, look for the way out of making what is supposed to be done. And because of that, a progress was moving on. When you find some disconnect in a church, when you find disconnect in a family, when you find disconnect in a church group, there is something wrong in the spiritual realm of those people that are meeting there. And that's why I'm saying, my dear friends, time has come that we need to open our eyes. We need to get opening our eyes. Actually, my key verse for the day is verse 17, whereby the man of God, Elisha, is telling God to open the eyes of Gehazi. That is my key verse, but I'll be coming to it in a moment. But for now, I want to say, when the members' sight is opened, they will be able to see needs at will. Let me tell you, how many things are needed in this church to be done? What are you involved in this church? Are you doing anything? Let me tell you, you can take this to the simplest. And this makes me praise the Lord today for this gadget. I'll be doing a dedication of this later. But the group that is doing the work of sound system there, wamekaa wakaona, and I really complained to the leaders, actually the elders, when I was in India, I learned the need ya wale watu wanatusikiza. Huyu dada munamuona hapa ni mhubiri kama Reverend Muoki, because watu on the other side, they are waiting to hear this message, and she's the one who is making it possible kwa watu wasikie hiyo message. When I was in India, I was listening for the message every Sunday. But one Sunday came and I could not get to Moja. And I was asking myself, what am I going to do? That made me go searching for other places. Nikaenda kanisa ingine kuabudu. Let me tell you, may God bless the media team, because they have gone, far as seeing the need of this gadget. Now wakainunua na iko. They are bought it. The other day I was saying, mumeona ndugu yetu moja hapa anapiga trumpet, not trombona. What do you call that? Saxophone, that's it. Anaipiga vizuri. Yeye ameinunua ni yake na anakuja anacheza na anarudi nayo nyumbani. They have even gone buying another gadget ambao ni kali sana hapa. Ukija hapa utaona. They are doing it their own. Wewe umebarikiwa na Mungu. What are you doing? Are you able to discern the needs? Unajua hakuna mshirika wa kuonewa huruma kama mshirika ambaye hawezi kuona na kuelewa na mahitaji ya watu. Hakuna mchungaji wa kuonewa huruma kama mchungaji ambaye hawezi kusoma na kuona katika maisha ya kiroho kwamba huyu mtu ana shida ako nayo. And this is what was happening with Elisha. Elisha could read and see the need. No wonder he gave birth to members who could also see needs at will. Hallelujah. Can you clap for Jesus? The other day I said, I thank God for some of these Pentecostal churches. They are proud of their churches. They are proud of the setup of their liturgy. They are proud of their groups. They are proud of their pastors. Utasikia mchungaji, ikiwa there is a senior pastor, utasikia mchungaji ambaye ni mdogo akisema kwamba akifanya introduction anasema mimi nafanyanga huduma katika AIC moja chini ya miguu ya Reverend Muoki. Listen to them, you hear them say so. Si ati wanajidunisha, but they know the power that comes with tapping the connectivity, the spiritual connectivity with the servant of the Lord. Let me tell you, the potentiality that is with the Reverend Muoki in this church is the same potentiality that is going to work with the praise and worship teams. It is going to be the same potentiality that is going to work with the artists who come from this church. It is going to be the same potentiality that the elders are going to work with. But those people have to connect. If they detach, kwisha maneno yao. I told you the other day, mimi nimehubiri makanisa mengi. I started with like 4 members in my first church. I've served as a pastor, uko Jesu. I've served as a pastor of over 3,000 members in Bomani. My brother here is a witness. Nimekuwa uko. But let me tell you, what made a difference is the connectivity. But you come to some churches, unakuta they are dwarfing down because they don't want to get to the connectivity. Unajua ukiona pahali kanisa imefika mpaka inasema kwamba we can do without the pastor. Hiyo kanisa iko na shida. And thank you for
Where is that song? Huyu alituwekea huu wimbo, alikuwa katika roho ya leo. Can you read together with me katika imu yetu? Yes, na kungoja pale, mimi nishafika. I'm reading stanza 3. Stand up for Jesus. Stand in his strength. Hallelujah. Stand in his strength, not in your strength. And then the harm of flesh will fall you. Ye dare not trust your own. Put on the gospel armor and watching unto prayer, where they cause the voice of duty, be never wanting there. The arm of flesh is going to mislead us. A lot of misunderstandings in families and whatever is failure to operate on the spiritual gimmick, and then we go to the humanistic gimmick, which is telling you other things. Unakuja unaambiwa, unajua mzee wako alikuwa hapa, alikuwa anafanya, ama bibi yako. Next time you are fighting, before you go ahead and ask the Lord, what does this mean? Bwana, unataka nifanye nini? When you talk to the Lord and you know what you do, things get better. But you have to have the spiritual side. When the spiritual side is in place, needs are learned and understood at will. You don't need to be told by anybody. Let me move to my second point. Hii saa yangu haina huruma na mimi leo. When the church is restored to spiritual sight, that is the time members and servants of God will go together. In verse 3 and 4, we see that Elisha is now he has given the go ahead. Amewakubalia waende wakakate miti, wakuja wajenge. But wakamwambia in the second point, we are not going to go alone. Lazima tuende na wewe. Usiwachwe nyuma, and he accepted. Akamwambia tuende pamoja. And I can see the servant of the Lord, joining this team, and they are going together because they were one in the purpose, they were one in the implementation, and they are busy now moving on to cut the poles. And the way we do it in the medieval, the way we do it in the traditional way, mukienda mulikuwa munaenda kulima, mukienda mulikuwa munaenda kwanza kujenga kanisa, mukienda mulikuwa munaenda, maybe it's something project you are doing, munaambia pastor kwanza omba kabla hatujaanza. So maybe wakati walienda wakafika huko kukata mlimani miti, and the servant of the Lord was there. Akaambiwa, please can you take time and pray? Na akaamba akasema, Bwana, tumeanza kukata sasa ili tukapanue hekalu lako. I'm praying sasa katika hii kichaka, ikiwa kuna nyoka sianze safari ya kutoka, ndio watu wako wasiumwe nazo. Tukianza kuingia sasa, the dangers, ondoa. Sasa akamwambia endeleeni na kazi. But when they were doing the work, the Bible is telling me, waliendelea na kukata, na wakakata, na mambo yakawa mazuri, because the servant of the Lord was with them. But in my point number 3, something else happens, which also is strengthening the being together of the servant of the Lord. And that is when the servant of the Lord goes together, when they are all alert in the spiritual side, members and the servants of God experience God's miracles. So in verse 5 and 7, the man of God is now watching the members. They are cutting the poles waende wakajenge. But during that time, mmoja wao shoka ikaanguka kuelekea kwa mto na ikaingia ikapotea. Actually, the way inaelezwa from the Hebrew and the section of it, vile nimeisoma, inductively, it seems like, let me use the French, inasema kwamba idhokaya akitie kusingila. Yani, yule mti, ule mpini ulikuwa umewekwa, ile shoka walitokana, na hiyo chuma ikaanguka kwa mto. Na unajua ikianguka kwa mto inaenda chini ya huo mto, and it depends with how deep it is. Na wenda ikawa hawana mtu anajua kuogelea ndio aende kuitoa. So this reveals great things. That verse 5 and 7 is another great message, a great message, because the axe has gone down to the waters, and the man is crying. Jamaa analia, anamwambia mtumishi wa Bwana, oh my goodness, imeanguka kwa mto, shoka langu limeanguka kwa mto. The problem was not imeanguka kwa mto. If you read it between lines, the problem was ni ya kuomba. That is where the problem was.
Imeanguka kwa mtu wa mtumishi wa Mungu, lakini ilikuwa ya kuomba. Sasa anauliza, hata si tu utoe tuendelee na kutema? Utoe, nikitoka hapa nirudishie mwenyewe. I can see great commitment in the life of this young man who had borrowed that shocker akuje kufanya kazi. Do you know, it is amazing that because this huyu jamaa alikuwa amesukumwa na roho ahusike katika mjengo wa hii nyumba, ilikuwa inaenda kujengwa nyumba ya Mungu, ilibidi aende akaombe shoka. You know, time can come mpaka hata tunaenda kuomba tukuje kufanya kazi ya Mungu. Watu wana sababu nyingi sana. I have no money, I have no this, I have no this. If we mean to do the work of the Lord, we can do it. It is always sweet when we do the work of the Lord with the things we have. Saa hii tunaitishwa vitu ya wamama wanaenda huko Kitui. It is not sweet when you give the money. Ikiwa uko na duka, nenda uchukue carton ya maziwa ulete. Hata wachana na hiyo ya duka, nenda uangalie kwa nyumba zile balance ziko. Hata hapa kuna unga, ama useme hii wiki afadhali sasa tubandilishe hii unga tunapeleka huko. Najua hapa kuna watu very wise huwa wananunua vyote ya mwezi mzima wanaweka hapo. Nenda ulete hiyo, nenda ulete hiyo roll ya Toilex, uende ununue yenyewe ulete. Wachana na hii mambo ya pesa. Pesa imepotosha wengi. We need to do the work. So this guy borrowed an ex, aende akafanya kazi ya Mungu nayo, na akipeleka kwa kazi ya Mungu ikaingia kwa maji. Let me tell you, ukitolea Mungu kile umemtolea, hata wakati umeitoa hiyo Toilex ama umetoa hiyo sukari, umetoa hiyo mafuta, hiyo nyumba itakosa mafuta. Yule alipea Elijah hakukosa mafuta kwa boma yake, iliendelea na kuletwe. Hiyo shoka ikiingia kwa maji, Mungu ataitoa na utarudishia mwenyewe. Pigia Yesu makofi. Hata ukichukua loan ulipe pesa kwa ajili ya kazi ya Mungu, Mungu mwenyewe atakurudishia wakati ukifika. And I'm told the servant of the Lord Elisha akamwambia imeingia wapi? Mwenyewe laya aligela, nionyeshe imeingilia wapi. Na alikuwa ameiona vizuri kwa sababu ni ya kuomba. Pengine wakianza kuogelea ambie likilaiba na I needed the shocker. So akamwambia imeingilia hapa. Akamwambia sawa. Mtumishi wa Mungu akaenda akakata kamuti, akawekelea, and the miracle of God was happening. A metallic substance floated in the water. And the Bible tells me Elijah hakuichukua. Ikiwa imefloat amekwati hiye na kamuti kauita there. Akamwambia sasa chukua. Ndio ujue si ati ni miracle nini ni mimi nimeshikilia, we chukua iwende. Akaichukua and he was very happy. Let me tell you today, kuna mashoka mengi ya watu katika familia imeingia kwa maji na hawajui where to go, just because they are not going to the servants of the Lord. Watumishi wa Bwana wameenda kurelax kwa sababu we ujali, we unasumbuka na vitu kivyako. You know, hey, wakati M-Pesa yako ilifungwa ulifanya nini? Kwanza omba, just pray uone. Enda uambie mchungaji hiyo M-Pesa yangu imenisumbua sana. It is not bringing the interest. Hii loan nimekuwa nikilipa ikiisha inaamuka tena. What is happening? Ambia mchungaji aombe, because some of the wars we are receiving are not physical. They are spiritual. Wewe umekaa upati mtoto, unakaa tu hata wengine hajapata hata siku moja mimba, aone tu hivyo. No, I had one mama akiongea kwa TV akasema kwamba mimi hata sitaki hata nisipate mtoto, lakini siku moja tu watu waone nimeshiba tu wajue onakuwa ni wapata helo naweza kupata. Because unajua kuna watu wanadharauliwa sana because haezi pata mtoto. You know, anasema I tell you, some of those obstacles holding you, they are just spiritual warfare. Na tukimwambia Bwana atatenda. Even the matters of gender, wewe unazaa wasichana tu, unazaa vijana tu, it is about a spiritual warfare. Mwambie Bwana atakuchanganyishia in the name of Jesus. So I'm saying time has come that we can open our eyes to see where God wants us to be. Because hata wengine kazi Mungu ashawapea. Mungu ashakupatia mchumba, Mungu ashakupatia shamba, Mungu ashakupatia gari, Mungu ashakupatia kupatia, but the spiritual eyes can't see because they are blocked. You need to open your spiritual eyes ndio uone kile Mungu anakuelekea. Wengine wamebarikiwa na Mungu na kazi, wanalipwa mishahara, pesa inaingia, lakini the ends are not meeting. Hata baada ya kuweka budget bado ina float huko nje. You are just surviving on Tala. You are just surviving on Mshwari. You are just surviving on kufuliza. These days watu wameingia kwa fuliza mpaka hata sadaka wanafuliza. It is high time tuambie Mungu sasa, can you open our handicaps?
Hii mikono imefungwa na pengo za shetani ambazo we can't see in our spiritual sense. I'm praying, Lord, open my eyes that I can see. You are great and unsearchable thing. That is the man of God David in Psalm 119 verse 18. Akafika mahali Daudi, na unajua Daudi vile alikuwa mkali, akaomba akaambia Mungu, open my eyes that I may see great unsearchable things in thy law. Kuna wakati unaambia Mungu, sasa hakuna kitu kingine, fungua macho yangu. Fungua macho yangu. Because things are not working. Mungu amekubariki na pesa, hauna nyumba umejenga. Mungu amekubariki na pesa, hata pengine ikiwa ni nyumba hata hakuna gate kama Reverend Muoki. Juzi my wife was telling me, niliona aibu. I think our clip is online. Ikiwa hamuna nitawatumia kwa page, but I tried to send it. These guys from inaitwa nini, NTV came and we camped. Tulikuja tukakamp nao siku moja on one Saturday, na wakachukua clips huko mpaka huko, and then I'm seeing nikiwafungulia gate ya mabati huko ile yangu, wale wamekuja kwetu. Mama akaniambia, alituweka aibu, anatuweka huko gate yetu inaonekana ya mabati. Mpaka actually, let me tell you for free, mpaka nikaanza kushangaa, na nikienda kwa watu wengine, hata watu hawajabarikiwa sana na Mungu, wako na gate at least. Wanadai kabuti itano tu mali kilavo. Watu wamejenga gate na mimi sijajenga. Nikaambia Mungu, maybe macho yangu ndio imepofuka. I was telling my wife, sasa mimi nitaomba hiyo maombi specifically. Hallelujah. Ona elda mutie na ganga kwete bisa wona manenga inokweka. Hallelujah. Because God can do it. I'm just saying, kuna vitu very obvious unafaa kuwa umefanya wewe, lakini hujafanya na hujui ni kwa nini. Ngaingia eleva na twaiwe mpaka na harusi. Nichaendie naye. Mungu nafaa kuwa nimeoa na harusi, ni nini nilienda mbaya? Na umbikio nzisia na nonzisia no ebisa. I time to say, God, open my eyes that I may see great and unsearchable things in thy law. Na ndio unaona kwamba mtumishi wa Bwana akawekelea kajiti ikafloat. Leo hii unahitaji mtumishi wa Bwana, call me tuombe pamoja. Ita iluve muombe pamoja. Ita the anointed one of the Lord muombe, na milango itafunguka katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. And then in my fourth point, I'm moving now to concluding. When the church eyes are opened, that is when the church and the government work together. Shida nyingi nimegundua hata ziko katika nchi yetu ya Kenya. Ni vile tu the church is not nipping up well with the church, with the government. Now, the man of God Elisha had power to see things. Mungu alikuwa anamuonyesha vitu anaona. So, the Bible is telling me from verse 8, ukisoma sasa, hiyo ni assignment yako, mimi sina wakati wa kusoma. The king of Aramean was on war with the Israelites. But when he was planning to fight with them, wakiplan zile strategy wanasema watatumia kwa war, Mungu anaonyesha Elisha, na Elisha akiona anamwambia mfalme wao katika Israeli, na kula walikuwa anatarajiwa watapatikana wauawe ama ifanyike mbaya, mfalme anakuta they are failing, they don't get any far. Mpaka there was war in the side of the government, and you can see kuna mkutano hapo. Mfalme wa Arameans anawaita, anawaambia ni nani ako katika upande wa Israeli, kwa sababu tukifanya hili, tukisema hili, kinatunguliwa. Who is doing that? But I'll be getting to reading that verse. Huo mustari lazima ni usome. Lakini before I read that verse, wacha nikwambie for free. Many times, mimi I've been a victim of this many times. I remember one time I was preaching in a church setting. Na mimi hata sikuwa na habari. Na nikahubiri. Kutoka nje nikakuta mshirika anasema kwamba ni yeye nilikuwa nahubiri. Nasema hiyo haina neno. Kwa sababu wewe vile unaishi, wewe vile unakaa, wewe mahitaji yako, because I'm communicating with God and he's giving me a message for AIC Umoja, lazima ikuje ikikufikia. Na wakati inakufikia ni kwa sababu Mungu amenifunulia bila wewe.
And he has just given me the message. Thank God I don't know. Hata sijui kama unakaanga hivyo na sitawai kujua. But when you hear the message, it's touching you. Tell God, this message is mine. Bandilika. Bandilika. Na nakwambia ukibandilika, the Lord will continue elevating you and extending your boundaries. Kwa hivyo, can you hear this verse? Verse 12 vile inasema. Hii lazima nisome. Hii ni lazima. This is what the Bible is saying. Mfalme ameuliza ni nani ana leak? Where is the leakage? Na maandiko inasema hivi. None of us, my lord the king, said one of his officers. But Elisha the prophet, who is in Israel, tells the king of Israel the very words you speak in your bedroom. Yani inamaanisha Mungu anafunua kabisa kila kitu. And I'm telling you, any visionary, any spirit-tuned servant of God will help the government to... Hakuna kitu inachificha hata katika nchi ya Kenya. When you pray well, Mungu atakuonyesha where the lies are and where the truths are. Now, this land will have a lot of peace. But I'm just saying, with the moment the church, I'm not talking about the issue moja, even the church, holistically, imefunguliwa macho. Ebu nikuonyeshe what I'm talking about. I'm sure you are not understanding what Reverend Muoki is saying. I'm saying the church eyes be opened. It's not just about the minister, Reverend Muoki. It's not about the council, the churches, ambayo inaongozwa na our bishops. I'm talking about the people of God, the church of God, individuals when their sights are opened. I'm trying to imagine the guys we have in the government, ikiwa wameokoka, they are church. William Ruto ni mshirika wa kanisa mahali. Raila ni mshirika wa kanisa. Kalonzo ni mshirika wa kanisa. Na ikiwa atafunguliwa macho, Mungu ataongea akiwatumia na watajua na watakuwa pamoja. And they will know the needs of the big nation na mambo mazuri yataanza kuonekana. Hallelujah. That's what I'm talking about. Ni kwa nini kuna mashida mengi? Ni kwa nini watu wanauana? Ni kwa nini like what our artist was saying? Mimi hata sielewi what is happening in this land unless the Spirit of God opens it to me. Because how come lovers? Mtu amependa mrembo, wamekuwa pamoja, mtu amependa bwana yake, and then mara moja tu anaanza kuenda wale alikuwa marafiki nao, anachukua gun, anaua huyo. What kind of a thing is that? Love is not about killing. Love is about protecting. Love is about caring. Love is about working together. Hii kitu ya ujinga imetoka wapi? It is the work of the spirit of the enemy, ambayo ndio ilikuwa sasa ina work on the other side. Imagine, I was making a joke with my members in the previous service saying, utaweza kusikia kuna Nzuku, kuna Ngo TV, kuna Star Time, all those are networks. Na unaweza kuona Citizen kwa hizo network zote. Unaweza kuona channel hii kwa hizo channel zote. But kuna mautofauti ambazo ziko. Maybe the receptivity and what else ama channels ambazo they are presenting. But I'm saying network, the faith network in the Aramean country could locate a man called Elisha in the land of Israel. Na wakamwona na wakajua yeye ndiye anaambiana. And they managed to make a strategy. Wakasema hata watengeneze njia waenda wakakamate huyo mtu. And they went for him. Because the need for the network, the spiritual network, is to make us get to action. Hallelujah. So the Bible is telling me kukatokea sasa hiyo maneno na mambo yakashindikana. So when there is war, the government works together with the church and things are going to be victorious. Time of pandemic, time of, issues that are very scaring. That is the time when there are need for security alerts and secret alerts. This is the time that the church has to be very alert spiritually. Now, I want to conclude with my 50th point, which is, when the church is open, spiritual sight, is opened, this is where members, servants of God, and even workers see God as He is. Number one, you see that the devil plans to come and attack us. When the devil seeks to trap us, God reveals it to us. When God lifts our sight to eye level, to spiritual sight, our eyes now see spiritually. Our motives become spiritual. The chariots of our war become spiritual.
That's why I'm saying the fire of the Holy Ghost takes over. Now, I'm saying we start seeing God as He is. We see Him as He is, number one, as a God of revelation. We see Him as it is a God of protection. We see Him as He is a God of great care. We see Him as He is a God of great weapon, great and powerful weapon. Can you imagine the man of God wakes up in the morning and his servant Gehazi goes out, and what is around them, because the spiritual network in Aramean located Elisha in the city of Dothan, and the king of Aramean sent in the night, secretly, the chariots of horses came and surrounded where the prophet, the servant of God, was sleeping, and they decided to bombard, to capture him alive. But the servant, mfanyikazi, akatoka nje akaangalia, akarudi pahali kuko mkubwa wake the mentor. Akumwambia kitu, alifanya kulia, ambia haya nitwadhela tumekwisha. But the servant of the Lord did not talk to him. He went to the Lord, akamwambia Mungu fungua huyu mtu macho ili aone mipangilio ambao uko nayo. And I'm telling you, our God is so faithful. Gehazi akafunguliwa macho, akaona majeshi ya makasha ya moto ambayo yalikuwa yamezunguka hiyo compound ya Elisha. And for sure, I'm sure he was strengthened. Now, when all that happened, Elisha alitumia weapon ya ajabu sana. He just prayed to God, blighten the Aramean soldiers, wafungwe macho wasione. Mungu akafunika ile light ingefanya waone, na wakaongozwa mpaka Samaria. Na the servant of the Lord, when the Lord reveals great things for your people, He is not revealed so that He can revenge. He is not revealed so that He can destroy them, but to build and do them better. Kwa hivyo akasema hata wapatiwe chakula. The king of Israel wanted to kill them, ambaye hapana, hata usiwaguze, wacha wakule washibe, na baada ya kula washibe, release them to go home. I'm telling you, this is how the men and women of God do the work. And I'm saying today, we don't need to get to confusion. We need to just crave for opening of our sight. When our sight is opened, our life will never be the same again. Hata maisha katika hii kanisa itabadilika, na mimi nimeona imeanza kubadilika. My brother can tell you, last Sunday tuliona maajabu. Even as we were doing our deliberation, we were so pushed to a corner by God, tukifanya our deliberation as elders, mpaka tukamalizia kusema kwamba vile Mungu anatusukuma. I think hata ile mjengo wetu tunajenga huko ni kama ni shoka likaingia kwa maji, na linahitaji kwenda kutolewa float, but to have it float ni Mungu atatoa. So ilibidi tuombe hapo kwa kanzo, na baada ya kanzo tukaenda huko kwa uwanja kuomba. Did we do that? Do you know what we did on your behalf? Tukaenda tukaweka covenant na Mungu. I was the man on the steering nikiomba. Tukasema mambo ya kimwili tumewacha, tunataka kufanya kiroho. Hii kanisa tunajenga si ya Reverend Muoki. Hii kanisa si ya wazee wa kanisa. Tuliipatia Mungu Jumapili. Namwambia Mungu, this church belongs to you. And your things are never completed. Aziko completed vile hii nakaa. Vitu zako zinakuwa complete, zinaisha vizuri. We are releasing it to you. Ngaimesie kanisa yako. This church is not ours. And if you want to use us, you remember Sunday we were speaking about being used by the Lord. Sasa Mungu ikiwa unataka tutumie tujenge hii kanisa, because ni yako na tukuone. We want to see you. We don't want to see elders. We don't want to see development. We don't want to see members. Ati tunahesabu members wakitoa hivi watafikisha. Hapana, sisi tunataka hesabu ya Mungu. Na msichana mmoja katika purity akaimba akasema hataki mahesabu ya watu. Mahesabu ya wanadamu ni misleading, lakini hesabu ya Mungu haikosi. Watu wanaanza kukuangalia na wakuhesabu horizontally, vertically, kila kitu, wakuangalia historically, wakuangalia academically, wakuangalia hata kijob, waone umekwisha kabisa. Undeba ndubika, lakini wacha nikwambie Mungu anaweza kukuinua sana. That is the God who took Joseph from jail, akampeleka kuwa number 2 in a national leadership. That is the God who can lift you. Wewe usiseme siwezi, Mungu atakuinua akuweke mahali. Na akikuweka mahali, hii kazi tutafanya. I am persuaded beyond doubt, hata mtu mmoja anaweza kujenga hiyo kanisa ishe. That is the kind of faith I have. Hallelujah. Kwa hivyo, if we are many, hata tunafaa kushukuru Mungu.
Si oda mutie tunajenga ploti zetu tunamaliza. Si unaenda unasimamia ploti mna discuss unaambiwa ni milioni 1 na unalipa inaisha. Ni washirika wangapi wa AIC mmoja hapa wanaishi huko nini sio Kimau. Umejaribu kwenda kununua ploti sio Kimau. Do you know how much it costs? Na tunakaa hapa tunashindwa na kuraise only tuliambiwa mnahitaji only 6 million. Can you imagine? Sasa hii ndio tuweke slab. Tunahitaji only 6 million. Nilikuwa naambia Mungu, si unipatie tu yote niende nilipe hapo tumalize. Si ningekuwa na hardware nilipe hiyo material yote. It is something that we can do. Now let me tell you for free. Wazee walikubaliana na Mungu by March tutaenda huko tukiwa tumemaliza slab. Na by the way we are trusting God for a day tutawapeleka huko. Hii kanisa tutafunga hii, tuende huko mkaone. Ni kakazi kidogo na inatuweka aibu. Watu wakipita wanauliza, na hii kanisa inajengwa na kanisa ingine huko sio moja. Ndio wameshindwa. Tumekuwa watu a laughing stock. It is high time we release it to God. Na uambie Mungu, mimi kama mshirika wa AIC moja nitumie. Mimi ikiwa ni macho yangu haioni na pengine unataka nikuwe mimi ndio macho ya AIC moja, fungua macho yangu nione. And I want to tell you, my brother Vincent, this time it's not going to be job as normal. It is not going to be work as usual. It is going to be different because God is in his tears. Yeye ameshika steering na mambo itakuwa tofauti. Now this is not just mimi siongei juu ya mjengo, naongea hata about your family. Naongea hata about kule unafanya kazi. Naongea juu ya day to day life. Your life is not going to be the same again because the Lord is going to reveal the direction for you. Let's stand up as we pray together. Heavenly Father, in the name of Jesus, I'm not going to make an altar call for these members today, but I want to pray for all of them. You know these members from where they are coming from. You know their ways. You know where they work. You know their day-to-day activities. These are the members like the members of the Prophet Council who watched and saw that the tent they were worshiping was not enough, and they deliberately decided to go and do the work. So I'm praying now in the name of the Lord God and the Spirit of the Holy Ghost that, Lord, beginning from where I am, you are going to take us, Heavenly Father, as slaves to do the work for you now and communicate to us, provide to us, walk with us so that we are going to see that work adjusting again. It is just very interesting correlation that many of the time if there is any problem we are having with our church there, Lord, is because yes, there is an issue of the water. Ni kama hata kanisa letu ni shoka ambalo limeingia kwa maji because sometime inakuwa flooded with water. We pray that, Lord, in your own doing, in the next 5 months coming, from now, October, November, December, and January and February, that place will never be the same again. The wires that are not vibrating are going to vibrate again. Lord, who blinded us? Is it somebody who is using evil powers to make us that blinded? Because even to do the slab, we don't need to buy some things. Already I saw a lot of metallic, things which are there, wires are there, which needs to do the work. Actually, we need very little. Lord, I'm praying in the name of Jesus that you are going to open our eyes, open the members' eyes, open our spiritual eyes so that we can see like David, great and unsearchable things in thy law. And Lord, we will do that and test you for our lives, for our families, because our lives will never be the same again. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. And we all say, amen, amen, amen. Can you clap for Jesus?